بنگلورو ٹیک سمٹ 2025 کا 28واں ایڈیشن شاندار انداز میں شروع ہوا۔ یہ سمٹ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانکس، آئی ٹی اینڈ بی ٹی، گورنمنٹ آف کرناٹکا اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ افتتاح کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کیا۔ یہ تقریب بنگلورو انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد ہوئی، جہاں وزیر اعلیٰ سدرامیا اور ڈپٹی وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے منگل کے روز مشترکہ طور پر فیوٹورائز تھیم کے ساتھ سمٹ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کئی اہم ملکی و غیر ملکی مہمان موجود تھے، جن میں منسٹر پریانک کھرگے، ایم بی پاٹل، نارویز ہیلتھ منسٹر جان کرسچن ویسٹر، آئل آئنر فرام جرمنیز بیورین اسٹیٹ پارلیمنٹ، پولینڈز ڈپٹی منسٹر رافل رانسسکی، میلبورن میئر نیکولاس ریس، کیونسکس چیئرمین اور ایم ایل اے شرد بچے گوڑا، انفوسس کو فاؤنڈر کرس گوپالا کرشنن، بایوکون چیف ڈاکٹر کرن مزمدار شاہ، کرناٹک ویژن گروپ چیئرمین پرشانت پرکاش، فارمر اسرو چیئرمین ڈاکٹر ایس کرن کمار، ایس ٹی پی آئی ڈائریکٹر اروند کمار، کے ڈی ای ایم ہیڈ بی وی نائیڈو اور دیگر معزز مہمان موجود تھے۔ سمٹ میں دنیا کا 60 سے زائد ممالک کے سرکاری نمائندوں، وزراء اور انویسٹرز نے شرکت کی۔ وفود جرمنی، ناروے، آسٹریلیا، پولینڈ، یو ایس اے، یو کے، ای یو، اسرائیل، جاپان، سنگاپور اور دیگر ممالک سے شامل ہوئے۔ افتتاحی سیشن، جس کا عنوان انڈیا فیوٹورائزز تھا، ان میں پریانک کھرگے، کرس گوپالا کرشنن، ڈاکٹر کرن مزمدار شاہ اور پرشانت پرکاش نے شرکت کی اور بھارت کی ٹیکنالوجی اور اختراع کے شعبے میں بڑھتی ہوئی قیادت پر گفتگو کی۔ پردہ کشائی کے دوران منسٹر پریانک کھرگے نے بتایا کہ بی ٹی ایس اب ایک عالمی پلیٹ فارم بن چکا ہے، جو آئی ٹی، بایوٹیک، ڈیپ ٹیک اور پائیدار ٹیکنالوجیز میں جدت کو فروغ دیتا ہے۔ اس سال پہلی بار فیوچر میکرز کانکلیو منعقد ہوا، جس میں تقریباً 10,000 انویسٹرز، فاؤنڈرز اور انوویٹرز نے شرکت کی۔ فیوٹورائز تھیم کے تحت سمٹ میں ڈیپ ٹیک، بایوٹیک، ہیلتھ ٹیک، سیمی کنڈکٹرز، ڈیفنس اینڈ اسپیس ٹیک اور اسٹارٹ اپس ایکو سسٹم پر اہم سیشن رکھے گئے۔ اس سال کے ایونٹ میں 50,000 سے زائد وزٹرز، 500 سے زیادہ اسپیکرز، 1000 ایگزیبٹرز اور ہزاروں کاروباری ملاقاتیں ریکارڈ کی گئیں۔ تقریب میں سیپ، اسرو، لیبز، ایسنچر، انویڈیا، کنڈریل پیلو الٹو نیٹورکس اور مختلف سرکاری محکموں کے رہنماؤں نے پینل سیشنز اور خصوصی گفتگو میں حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں خصوصی پرفارمنسز، کی نوٹ، خطابات، صنعت کے بڑے ناموں کے ساتھ گفتگو، اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹ اعلانات، کرناٹکا یونیکارن فاؤنڈرز کی عزت افزائی اور ایلیویٹ ایوارڈز 2025 کی تقسیم شامل تھی۔ اسی دوران انویسٹر کنیکٹ اور مینٹر کنیکٹ جیسے پروگراموں نے اسٹارٹ اپس کو انویسٹرز اور ماہرین کے ساتھ براہ راست جوڑنے کا موقع دیا، جس نے کرناٹک کو ایک مضبوط عالمی ٹیکنالوجی اور انوویشن ہب کے طور پر پیش کیا۔ It is my profound privilege to welcome you all to the 28th edition of the Bengaluru Tech Summit, Karnataka flagship global celebration of innovation, technology and future thinking. On behalf of the people of Karnataka and our government, I extend warm greetings to every delegate who has traveled from across India and the world to join us here in Bengaluru. This is an extraordinary gathering of visionaries, creators, and change makers who are here to build a future that is smarter, inclusive, and transformative. For nearly 3 decades, the Bengaluru Tech Summit has been beacon for the world peace, where ideas take flight, where technologies emerge, converge, where partnerships are forged, and where the world looks to understand where the future is headed. The Bengaluru Tech Summit 2025 is more than an event. It is a global stage for ideas, investment, innovation, and transformation. Hosted at the expansive Bengaluru International Exhibition Center from 2018 to 20th November, this edition
ushers in bold new chapter. This year's theme, Futurise, to shape the unknown scale, the unimaginable, and shift the world forward, captures the essence of your collective mission. And the theme, Bengaluru Tech Summit 2025, brings together the 9 defining tracks present the frontier of global innovation. Across these tracks, more than 600 global speakers, 1,200 plus exhibitors, 60 plus country delegations, and thousands of innovators will define what the next decade of technology will look like, and just for Karnataka or India, but for the entire world. Bengaluru Tech Summit 2025 is a stage of its transformation. It links academia to industry, it links startup to investors, it links frontier to research to policymakers, it links global markets to Karnataka's deep reservoir of intellectual and entrepreneurial talent. With Futurise, we reaffirm our belief that technology must drive social good, economic justice, sustainable development, inclusion, and prosperity for all. As we stand ahead of the next digital revolution, driven by artificial intelligence, quantum, biotic, space, and green tech, Bengaluru Tech Summit 2005 is Karnataka's invitation to the world to create future that is bold, humane, and transformative. For decades, Bengaluru has been celebrated as the Silicon Valley of India, but today it stands as something much larger, a global epicenter of innovation, talent, research, and technological leadership. Karnataka's rise as a technology powerhouse is no accident. It is the result of every visionary policies, deep institutional strength, and an ecosystem that nurtures creativity and excellence at every stage. Karnataka is powered by one of the world's strongest knowledge ecosystems. We are home to 85 universities, 243 engineering colleges, and nearly 1,800 ITIs. The state's workforce demonstrates a low unemployment rate of 4.3%, highlighting productivity and employability. Our city hosts premier institutions such as IIC, IIM, IIT, NCBS, JNCSR, NIMANS, DRDO labs, ISRO centers, and several world-class private universities, creating an unparalleled intellectual ecosystem. Bengaluru has become synonymous with entrepreneurial energy. Karnataka is home to over 16,000 startups, and the state accounts for nearly 47% of India's total startup funding. Karnataka is India's largest R&D and product development hub. We contribute 42% of India's IT exports, valued at 3.2 lakh crore, growing at rapid 27% on year. The state hosts more than 550 global capability centers, which is nearly one-third of India's total. Over 400 of the Fortune 500 companies have operation in Bengaluru. Bengaluru is also a hub for semiconductors, aerospace, defense, biotech, electronics, manufacturing, animation, and gaming, and deep tech.
When global innovation finds a home in Bengaluru and Karnataka, it scales up for the world. Karnataka has always led India in policy innovation too. We launched India's first IT policy in 1997 and continue this leadership with new policies. At this summit, we are also taking historic step with the launch of 3 transformative policies in Karnataka: Information Technology Policy 2025-2030, the Space Tech Policy 2025-2030, and the Startup Policy 2025-2030. With this data-driven, emerging technology ready, Karnataka Information Technology Policy 2025-2030, we aim to transform the state into a global destination for innovation and deep tech. With the tech policy 2025-2030, we aim to position Karnataka as India's leading space technology hub, capturing 50% of the national market and 5% globally by 2034. The new startup policy is being launched, and this policy aims to enable the creation of 25,000 startups over the next 5 years through strategic interventions in funding, market success, infrastructure, talent, development, and social inclusion. This forward-looking governance enhances Karnataka's competitiveness in rapidly evolving global tech landscape. Investors repeatedly choose Karnataka for its stability and predictability. We remain one of India's top states for FDI inflows, global partnerships, and multinational investments. The ecosystem blends world-class engineering, transparent policy, strong IP culture, and vibrant global communities. Our business environment is supported by top-tier legal, financial, and technical expertise, along with strong global connectivity. Above all, Bengaluru's temperate climate, multicultural character, and open civic culture attract people from across the world. Simply put, Karnataka offers everything business requires, from research to markets, from infrastructure to talent. Innovation thrives where quality of life thrives. Karnataka is not simply participating in the global tech revolution, it is leading it. Our commitment also extends to building future-ready infrastructure for deep science and advanced engineering. We have established centers of excellence in artificial intelligence, cyber security, data science, animation, and robotics. Karnataka is the first state in India to launch a dedicated roadmap for quantum technologies. A defining feature of our approach is inclusivity. Through the Beyond Bengaluru initiative, we are consciously decentralizing our technology economy by developing Tier 2 cities as the next generation innovation clusters. This is not merely an economic strategy, it is a commitment to equitable growth. Every district in Karnataka must have access to the opportunities of the digital age. Every young person, whether in metro or small town, should have the chance to build a career in high-value technology and research. At the heart of our governance model is a commitment to transparency, friendship, predictability, and stability. Karnataka continues to be India's most trusted destination for investors because
our policies are clear, our approvals are streamlined, and our regulatory environment is built on trust. Companies that come to Karnataka know that they are not merely investing in a location, they are partnering with a state that understands technology, respects talent, and stands firmly for long-term progress. Our message to the world is simple and sincere, and Government of Karnataka is here to support you. Whether you are a global company seeking to establish an R&D center, a startup building your first prototype, and academician conducting frontier research, or an investor searching for transformative ideas, Karnataka is our home. We will provide the infrastructure, the skills, the policy environment, the talent pipeline, and above all, the confidence that your ambition will find every possible support here. I call upon every innovator, researcher, founder, investor, student, and leader gathered here to join us in shaping the future. Let us work together to ensure that artificial intelligence becomes a force for inclusion, that quantum technologies unlock new frontiers of science, that biotechnology and space tech push the boundaries of human progress, and that deep tech solutions address the biggest challenges of our time. And to the people of Karnataka, your energy, your creativity, and your aspirations are the cornerstone of our technological journey. This summit, the future it represents, belongs to you. Let us use the next 3 days to connect, co-create, and commit ourselves to shared mission to futurize our world and build a tomorrow that is more advanced and more inclusive and more humane. With that resolve, I am honored to declare the Bengaluru Tech Summit 2025 open.